Dana Brajajana Ranjana Yas Jamuna Tira Vanachadi Jamuna Tira Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Ambarīṣa Mahārāja Acharya C-Suite AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Namaskar Haridas Thakur Ki Jai. Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri-Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Shamana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhaktivinoda Ki Jai and go Premanandi. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banai Krishna Prasthai Buddha Deshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastatyarisha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasudi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 29 verse 10. Deśān puṇyān āśrayeta mad-bhaktaiḥ sādhubhiḥ śritān devāsura-manuṣyeṣu mad-bhaktācaritāni ca. Deśān, places, puṇyān, sacred, āśrayeta, you should take shelter of, mad-bhaktaiḥ,
by my devotees, sādhubhiḥ, saintly, śritān, resorted to deva, among the demigods, asura, demons, manuṣyeṣu, and human beings, mad-bhakta, of my devotees, ācaritāni, activities, and translation, one should take shelter of holy places where my saintly devotees reside, and one should be guided by the exemplary activities of my devotees who appear among the demigods, demons, and human beings. Purport, Nārada Muni is one of the great devotees of the Lord who appeared among the demigods. Prahlāda Mahārāja appeared among the demons, and many other great devotees such as Ambarīṣa Mahārāja and the Pāṇḍavas appeared among human beings. One should take shelter of the devotees' exemplary activities and also the holy places where the devotees reside. And thus, one should remain safe on the path of devotional service. So these verses now are going to describe the characteristics of devotional service, the different activities and attitudes of one who is practicing bhakti. இந்த பதங்களில் பக்தி சேவையின் தன்மைகள், பக்தியை பயிற்சி செய்பவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அவருடைய குணங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the previous verse 9 was talking about doing all one's activities for the Lord and always thinking of the Lord. இதற்கு முந்தைய பதத்தில் பகவானிற்காக செயல்களை செய்வது, பகவானை பற்றி எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது பற்றி விளக்கப்பட்டது. So this verse here is describing some particular activities of devotional service. இந்த பதத்தில் பக்தி சேவையின் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the first item here is to take shelter of pure places. முதலாவதாக இங்கே தூய்மையான இடங்களின் அடைக்கலத்தை பெறுவதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Where devotees reside. அங்கே பக்தர்கள் வசிக்க வேண்டும். So this is quite an important element, and it is mentioned among the first 10 items in the Nectar of Devotion. இது ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். பக்தி ரசாமத சிந்துவில் முதல் 10 முக்கியமான அங்கங்களில் இது முதலாவதாக பட்டியலிடப்பட்டது. Now, of course, this refers often to holy places like Vrindavan or Mayapur or Dwarka, etc. இது விருந்தாவன், மாயாப்பூர் மற்றும் துவாரகை போன்ற புனித இடங்களை குறிக்கிறது. Though it mentions puṇyān here, it could be pious places for karma yoga or whatever, but devotees aren't interested in that. So here it means spiritual places directly related to the Lord. பொதுவாக புனிதமான இடங்கள் என்றால் புண்ணிய காரியம் செய்யும் இடங்களை குறிக்கிறது. ஆனால் பக்தர்கள் பகவானின் சேவை செய்யும் இடங்களையே பக்தி சேவைக்கு உகந்த இடமாக கருதுகிறார்கள். And thus it's modified by this phrase, the places where the devotees take shelter. எனவேதான் இங்கே பக்தர்கள் அடைக்கலம் புகும் இடம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this indicates that these places are where the devotees congregate. இந்த இடங்களில் தான் பக்தர்கள் குழுவாக சேர்ந்து நாம சங்கீர்த்தனம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். So the place itself has some spiritual power. எனவே அந்த இடத்திற்கென்றே தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது. But of course the other important element is one gets association of devotees there. ஆனால் மற்றொரு முக்கியமான அங்கம் ஒருவர் பக்தரின் சங்கத்தை அந்த இடங்களில் ஏற்பது. And both are very powerful elements in devotional service. இந்த இரண்டுமே பக்தி சேவையில் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த விஷயங்களாகும். So among the 5 activities of bhakti that quickly lead to bhava stage, living in the holy dham is one, another is association with devotees. பக்தியின் 5 பிரதான அங்கங்களின் மூலமாக ஒருவர் பாவ நிலையில் அடையலாம் என்பதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் பிரதானமான 2 அங்கங்கள்
புனித தாமத்தில் வசிப்பது பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பது. Of course, even apart from associating with devotees in the dham itself has special powers. தாம் அதாவது புனித தாமத்தில் தங்கி பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பதை விட தாமத்திற்கென்றே தனிப்பட்ட முறையில் அதிகமான சக்திகள், விசேஷ சக்திகள் உள்ளது. It is directly related to the Lord, just as prasadam is related to the Lord, so it is purifying. Maharaj? It is purifying, just like it's related to the Lord and therefore purifying, just like prasad is related to the Lord and is purifying. பிரசாதம் எவ்வாறு பகவானோட தொடர்புடையதாக இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்களை தூய்மைப்படுத்துகிறதோ அதே போல புனித தாமமும் பகவானோட தொடர்பு கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது. So we have many statements in the scripture glorifying living in Mathura or Vrindavan, how just living there for 1 second can destroy all your sinful activities and give you all the punyas in the world and also give you prema. இதனால் தான் சாஸ்திரங்களில் மதுரா, பிருந்தாவன் போன்ற இடங்களில் ஒரு க்ஷண நேரம் தங்கினால் கூட நமக்கு நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும், அதே நேரத்தில் நமக்கு புண்ணியங்களுக்கும் அதிகமாகி நமக்கு பிரேமையானது வெகு எளிதாக கிடைத்துவிடும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So just remembering the place, just speaking about the place or glorifying it, just if you go there for a few seconds, all of this is very purifying. அந்த இடங்களை பற்றி வாசிப்பது, படிப்பது, கேட்பது, அதை பற்றி பேசுவது, அங்கே சில க்ஷணங்கள் தங்குவது கூட நம் அனைவரையும் தூய்மைப்படுத்தும். And we'll find in the various scriptures glorification not only of Mathura and Vrindavan but many other holy places. There's a great, you can say, attraction to glorifying all these holy places, in spite of the fact that in ancient times to get there you would have to walk for weeks or months on end. பழங்காலங்களில் இது போன்ற புனித தாமத்தை அடைவது கால்நடையாகத்தான் பக்தர்கள் அடைந்தார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு பல மாதங்கள் எடுக்கும். இருப்பினும் அந்த சமயத்தில் கூட இது போன்ற புனித தாமத்தின் மகிமையானது வெகுவாக புகழப்பட்டது. So what to speak of remembering or glorifying if you actually live there for a long period of time, how much more purifying it is. எனவே ஒருவர் அந்த தாமங்களில் வெகு நீண்ட நாட்கள் வசிக்கும் சந்தர்ப்பத்தை பெற்றார் என்றால் அது அவரை எவ்வளவு தூய்மைப்படுத்தும் என்பதை நம்மால் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது. So therefore it is considered to be a powerful element of bhakti. எனவே இது ஒரு பக்தியின் மிக சக்தி வாய்ந்த அங்கமாக கருதப்படுகிறது. Now particularly the places of Krishna are considered to be most spectacular, most amazing. குறிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடைய இடங்கள் அனைத்தும் அற்புதமானதாக இருக்கிறது, ஆச்சரியப்படும் வகையில் இருக்கிறது. Because they have their inherent shakti, but simply by being there and traveling around in it, the place, then we can remember the Lord and his pastimes. அந்த இடத்திற்கென்றே தனிப்பட்ட சக்தி இருக்கிறது. அங்கே வசிப்பதன் மூலமாகவும் அந்த இடத்தில் நாம் பயணம் செய்வதன் மூலமாகவும் பகவானின் லீலைகளை நினைக்கும் வாய்ப்பினை நாம் பெறுகிறோம். So we see Lord Chaitanya went to Vrindavan and then he toured with a devotee to all the forests and all the different places like Govardhan and Radhakund, etc. பகவான் சைத்தன்யர் பிருந்தாவனம் சென்றார். அதன் பிறகு கோவர்தன், ராதாகுண்ட் போன்ற பல இடங்களுக்கு சென்றதையும் நாம் பார்த்துள்ளோம். Of course, at his time, many of the places had been lost. அவருடைய காலத்தில் நிறைய லீலைகள் செய்த இடங்களானது தொலைந்து விட்டிருந்தது. But then he instructed the Goswamis to relocate those places. அதன் பிறகு மகாபிரபு அவர்கள் கோஸ்வாமிகளை அந்த இடங்களை கண்டறியுமாறு கட்டளையிட்டார். So Rupa Goswami consulted many Puranas and then he found a glorification of the different kundas and other places in Vrindavan. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பல புராணங்களை படித்து பலவிதமான குண்டங்களின் மகிமையை பற்றி தெரிந்து கொண்டார். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பல இடங்களின் புகழை பற்றி தெரிந்து கொண்டார். And in each of these places then there are particular pastimes of Krishna that one can remember. இது போன்ற இடங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே பகவான் கிருஷ்ணரது லீலைகளை பற்றி நம்மால் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள முடிகிறது. So by living in that place then one has ample opportunity to remember the pastimes of Krishna. அது போன்ற இடங்களில் வசிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு அதிகமான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. And in this way then one becomes more absorbed in Krishna and ultimately one can realize Krishna.
இவ்விதமாக ஒருவர் அதிகமாக கிருஷ்ண சிந்தனையில் மூழ்குகிறார். அதன் பிறகு அவரால் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர முடிகிறது. But then the other advantage is that many other devotees are also there and one gets their association. இன்னொரு சாதகமான விஷயம் என்னவென்றால் அங்கே பல பக்தர்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் ஒருவருக்கு பக்தர்களின் சங்கமானது எளிதாக கிடைக்கிறது. So the association itself, the touch, etc., is also purifying. அந்த சங்கம் ஸ்பர்ஷம் போன்றவை கூட ஒருவரை தூய்மைப்படுத்தும். But even we can say more significant for the devotees is that those devotees will give instructions and teachings and knowledge. ஆனால் இதைவிட பக்தர்களுக்கு முக்கியமானது என்னவென்றால் அது போன்ற தாமத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் புதிதாக வரும் பக்தர்களுக்கு ஞானத்தை வழங்குவார், சங்கத்தை வழங்குவார், அறிவுரைகளை கூறுவார்கள். And they give association by which one is saved from various anarthas. அவர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக ஒருவர் பல்வேறு வகையான அனர்த்தங்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கப்படுகிறார். So therefore the advantage of living in a holy place is twofold. எனவே ஒரு புனித தாமத்தில் வசிப்பதன் மூலமாக ஒரு பெரும் நன்மைகள் மிக மிக அதிகம். We have the shakti of the place itself and then we have the devotees there. அந்த இடத்துக்கென்றே தனிப்பட்ட சக்தியானது இருக்கிறது. அதோடு அங்கே இருக்கும் பக்தர்கள் மூலமாக ஒருவருக்கு பக்தியில் முன்னேற அதிகமான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. So another statement is given here: one should take shelter of the activities or the conduct of the devotees. ஒருவர் அது போன்ற இடங்களில் பக்தரின் செயல் மற்றும் அவரின் நடத்தையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. They may be living in a holy place or they may be living somewhere else. அவர் புனித தாமத்தில் வசித்திருக்கலாம் அல்லது வேறு எங்கே வேண்டுமானாலும் வசித்திருக்கலாம். But the devotees are performing their activities according to the instructions of Scripture, so we can get we can say inspiration from following their good example. பக்தர்கள் பொதுவாக சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடிக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் அவர்களை பின்பற்றினால் நம்மால் பக்தியில் முன்னேற முடியும். So this is let's say an example of one of the advantages of association. இதுவே பக்தர் சங்கத்தினால் ஒருவருக்கு ஏற்படும் சாதகமான விளைவாகும். So I just mentioned how association with devotees, one of the important elements is to get knowledge from them. பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவதில் ஒருவர் பெரும் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அவர்களிடமிருந்து நம்மால் ஞானத்தை பெற முடியும். So they give teachings. அவர்கள் போதனைகளை வழங்குகிறார்கள். Of course, the other aspect is one can just act in a friendly way with them as equals. வேறு ஒரு தன்மை என்னவென்றால் ஒருவர் அவர்களோடு நட்போடு பழகி நட்பு என்ற ஒரு உறவுமுறையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And both have great advantages and benefits for advancement in devotional service. இந்த இரண்டு வகையிலுமே ஒருவர் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு மிக மிக அதிகமான வாய்ப்பானது இருக்கிறது. But apart from getting the teachings, then one can follow the example of devotees. அவர்களிடமிருந்து போதனைகளை பெறுவதோடு சேர்த்து பக்தர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றும் செயலை ஒருவர் செய்யலாம். So often we get knowledge, but it may be a little bit abstract or impractical or whatever. நமக்கு ஞானமானது கிடைக்கும், ஆனால் அது நடைமுறையில் அந்த ஞானத்தை பயிற்சி செய்ய நமக்கு சாத்தியமில்லாமலும் இருக்கலாம். But by seeing how the devotees are doing their bhakti, then we get concrete example of how to perform bhakti. ஆனால் பக்தர்கள் எப்படி பக்தி சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது நாம் எப்படி பக்தராக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு நமக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமானது கிடைக்கிறது. So that we do have scripture and we do have teachings, nevertheless, if we get concrete examples of how to do, then it's easier to follow. நமக்கு சாஸ்திரங்கள் போதனைகள் போன்றவை இருந்தாலும் நேரடியாக ஒரு பக்தர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை கண்முன்னே பார்க்கும் பொழுது நம்மால் அதை மிக எளிதாக கடைபிடிக்க முடிகிறது, பின்பற்ற முடிகிறது. Just as you could learn music from a book. நீங்கள் இசையை ஒரு புத்தகத்திலிருந்து கூட படிக்கலாம். But then if a person actually is there and he
plays the musical composition, the raga or whatever, then one actually knows how it's supposed to sound, and one doesn't have to speculate about it. ஆனால் அது போன்ற இசைக்கல்வி கற்கும் நபர் முன்னால் ஒருவர் அந்த இசையை நிஜமாக வாசித்து காண்பித்தால் இந்த கற்கும் நபரால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும், நடைமுறையில் இது எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி அவர் தெரிந்து கொள்ள முடியும். So by seeing the example of devotees, we get concrete examples of how to do our devotional service. பக்தர்கள் எப்படி பக்தி சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை நேரடியாக பார்ப்பதன் மூலமாக நம்மால் பக்தி சேவையில் எப்படி முன்னேற வேண்டும், நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்மால் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And in both cases, whether it is getting teachings or in being inspired by their conduct, these are both aspects of associating with devotees. அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்து நாம் உற்சாகமடைந்து அதை பின்பற்ற நினைத்தாலும் அவர்களின் போதனைகளை கேட்டாலும் இரண்டுமே நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற மிக அதிகமாக உதவுகிறது. So if we can't go to a holy place, nevertheless, at least we should try to get the association of the devotees. நம்மால் புனிதமான தாமத்திற்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுவதற்காவது முயற்சிக்க வேண்டும். And though living in the holy place is considered one of the main elements of bhakti, 5 important elements, then it's Jiva Goswami also advises, if you can't live in those holy places, then you can meditate on those places also. புனித தாமத்தில் வசிப்பது என்பது பக்தியின் 5 முக்கியமான அங்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தாலும் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அறிவுரை செய்கிறார், நம்மால் அவ்வாறு புனித தாமத்தில் வசிக்க முடியாவிட்டால் மனதளவில் அந்த தாமத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும். But in any case, we should try to get the association of the devotees. எப்படி இருப்பினும் நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற முயற்சிக்க வேண்டும். Hare Krishna. Is the holy places are eternal or they appear whenever the Lord descends? புனித தாமங்கள் நித்தியமாக இருக்கிறதா அல்லது பகவான் இந்த பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது அந்த புனித தாமங்களும் தோன்றுகிறதா? Well, obviously they're eternal in the spiritual world. புனித தாமங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறது. Material world changes and is also destructible. It's created and destroyed, so that's not eternal. பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. எனவே இங்க இருக்கும் தாமம் நித்தியமானது அல்ல. But actually the dhamma is both. It's manifested in the world, but it's also eternally, it's a spiritual dhamma at the same time. So even if the material world is destroyed, it still exists. உண்மையில் தாமம் இரண்டு வகையான தன்மைகளை வெளிப்படுத்தும். அது பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும், அதே சமயத்தில் நித்தியமானதாகவும் இருக்கும். எனவே பௌதிக உலகம் அழிந்தால் கூட தாமமானது நித்தியமாக இருக்கும். So we should not think of the Dhamma in terms of material elements and material trees and rocks and whatever. எனவே பௌதிகமான மூலக்கூறுகள், பௌதிகமான பாறை மற்றும் மரம் போன்ற கண்ணோட்டத்தோடு நாம் தாமத்தை அணுகக்கூடாது. Maharaj, the potency of the dham itself is primarily due to the presence of devotees, which means it's just primarily the devotees, not necessarily the place in itself. No, okay. தாமத்தின் சக்தியே அங்கு தங்கி இருக்கும் பக்தர்களினால் தான் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே பக்தர்களின் சங்கம் தான் பிரதானமானது, இடத்தை விட அது முக்கியமானது என்று நாம் கருதலாமா? Well, because for instance Vrindavan is the place where Krishna held his pastimes. Even if there is no devotees there, it's still powerful. பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணர் லீலை செய்த இடமாகும். அங்கே பக்தர்கள் இல்லாவிட்டால் கூட அந்த இடம் சக்தி வாய்ந்ததாகவே இருக்கிறது. When Lord Chaitanya was there and when he sent the Goswamis there was nobody there. Some villagers were there, but nobody else was there. சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்தில் அவர் கோஸ்வாமிகளை பிருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பிய பொழுது அங்கே சில கிராமவாசிகள் மட்டுமே இருந்தார்கள், வேறு யாரும் அங்கே இல்லை அந்த சமயத்தில். So those places have their spiritual potency whether the devotees are there or not. எனவே இது போன்ற தாமங்கள் அங்கே பக்தர்கள் வசித்தாலும் வசிக்காவிட்டாலும் அதற்கென தனிப்பட்ட சக்தியை கொண்டுள்ளது. It's the consciousness, because during Mahaprabhu, because of the consciousness, all those were manifest. Otherwise, probably in between period, the consciousness down about the Holy Dham itself. The consciousness, when Mahaprabhu went there, the devotees or Mahaprabhu, it is because of their consciousness those places are manifest. Otherwise, it was not open.
மகாபிரபு மற்றும் பக்தர்களின் உணர்வு காரணமாகவே அது போன்ற இடங்கள் வெளிப்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, of course, even if one doesn't notice the dham, if you go there, you still get an effect, just like the holy name. ஒருவர் தாமத்தை பற்றி சரியாத ஞானம் இல்லாமல் அங்கே சென்றால் கூட அவருக்கும் அதே பலனானது கிடைக்கும். எப்படி புனித நாமத்தை நாம் தெரிந்து உச்சரித்தாலும் தெரியாமல் உச்சரித்தாலும் அதே சக்தி தான் வெளிப்படுமோ அதே போன்றுதான் தாமத்திற்கும் இது பொருந்தும். But you also get more advantage if by going there you can recognize the various places where Krishna had his pastimes, etc., which were discovered by Rupa Goswami and others, and we get that knowledge, then we get more advantage that way. ஆனால் அங்கு சென்று அங்கே இருக்கும் இடங்களின் மகிமையை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் நாம் இன்னும் அதிகமான சாதகமான நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். In case of Gadadhar Pandit, he was not, though he had taken a Kshetra Sajñas, he didn't want to stay there because wherever the devotees of Mahaprabhu was living, he gave more preference to the Lord or his devotees. கதாதர பண்டிதர் இடத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தராமல் பகவான் மற்றும் பக்தர்களின் சங்கத்திற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் தந்தாரே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yeah, well, of course, this is all up to ultimately the order of, let's say, Chaitanya Mahaprabhu or whatever. So he ordered the Goswamis to go there, so they went there. They could have stayed in Puri, but he said, you go to Vrindavan, so they went there. So on the order of the Lord, the will of the Lord, that's why they stay in certain places. இவை அனைத்தும் பகவானின் விருப்பம் மற்றும் கட்டளைப்படியே நடக்கிறது. பகவான் கோஸ்வாமிகளை விருந்தாவனம் செல்லுமாறு கட்டளையிட்டார், எனவே அவர்கள் சென்று அந்த பணிகளை மேற்கொண்டார்கள். But then Puri also is a holy dham. பூரியும் ஒரு புனித தாமமே. And Navadvip is a holy dham also. நவதீபமும் ஒரு புனித தாமமே. So we see the devotees congregated in those three places. எனவே தான் பக்தர்கள் அது போன்ற இடங்களில் தங்கி குழுவாக செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. Is there any qualification is necessary to stay in the dham? Because I heard that Prabhupada said something like unless you have a service in the dham or or to leave the body only you should stay in the dham. தாமத்தில் வசிக்க வேண்டும், அங்கே உடலை விட வேண்டும் என்றால் அதற்கென ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட தகுதிகளானது தேவைப்படுகிறதா? So the main thing was we should not commit offense in the dham. பிரதானமான விஷயம் தாமத்திற்கு எதிரான அபராதத்தை ஒருவர் செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். I think in the Gaudiya Panchaka there's 10 dham aparads. கௌடிய பஞ்சகத்தில் தாமத்திற்கு எதிரான 10 அபராதங்களை பற்றி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. So like the Lord, one should not consider the dham to be material or exaggeration or whatnot. பகவானை போலவே தாமம் பௌதிகமானது என்று ஒருவர் கருதக்கூடாது. தாமத்தின் மகிமைகள் மிகைப்படுத்தி பேசப்படுகிறது என்று ஒருவர் கருதக்கூடாது. இது போன்ற பல விதிகள் உள்ளது. So one should have the proper devotional attitude if one is to stay there. ஒருவர் தாமத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பக்தி சேவை செய்யும் சரியான மனப்பான்மையானது இருக்க வேண்டும். And if one has not become fixed in bhakti, then better you don't stay there because you can commit aparadhas. ஒருவர் பக்தியில் நிலை பெறாவிட்டால் அவர் அது போன்ற இடங்களில் வசிக்காமல் இருப்பதே நல்லது. ஏனென்றால் அந்த சூழ்நிலையில் அவர் அபராதம் செய்வதற்கு அதிகமான சந்தர்ப்பம் உள்ளது. That means unless until one reaches to the point of nistha, one should not stay there. Yeah, probably. நிஷ்டை என்ற நிலை அடையும் வரையில் ஒருவர் அங்கே வசிக்க கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. இது சரியா என்பது கேள்வி. சரி என்பது மகாராஜரின் பதில். Another question, Mahasi, there is a song I think written by Nārada Muni, I don't remember, that Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Saparshadarshiya Dham Saha Avatari. Avatari means like that dham also is descended in this material world. So how to understand? How can we say that this is eternal again it descended? தாமமும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் கீழிறங்கி வந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்படி என்றால் அது நித்தியமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, it's like Krishna descends, but he's also eternal. கிட்டத்தட்ட இது கிருஷ்ணரை போலதான். கிருஷ்ணரும் இங்கே அவதரிக்கிறார், ஆனால் அவர் நித்தியமானவர். So Krishna has an eternal form, and at a certain point it manifests in this world, but that doesn't make it temporary. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வடிவம் இருக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்கிறார், ஆனால் இந்த பௌதிக உலக அவதாரம் என்பது தற்காலிகமானது. So when the Lord appears, his dham appears with him, but
because it appears, it doesn't make it temporary, it's also eternal. பகவான் இங்கே தோன்றும் பொழுது தாமமும் இங்கே தோன்றுகிறது. ஆனால் தோன்றும் காரணத்தினால் அது தற்காலிகமானதல்ல, அதுவும் நித்தியமானதே. All the formal Lord are eternal. So can you also say that, this wherever dham is appearing, this is eternally exist, but because of the people, that's not up to the level of purification, they're not able to see the potency of the dhamma. பகவானின் அனைத்து அவதாரங்களும் நித்தியமானது. எனவே தாமம் நித்தியமாக இருக்கிறது. ஆனால் மக்களுக்கு போதுமான தகுதி இல்லாத காரணத்தினால் அது போன்ற நித்தியமான தன்மையை அவர்களால் உணர முடியவில்லை என்று நாம் கருதலாமா? Well, it's like Krishna. One may be in the dham and see Krishna if one's qualified, but one could also be not in the dham and see Krishna if one is qualified. And if we see Krishna, we also see his dham there also. So it's not even limited to one place. ஒருவர் பக்தியில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப வகையில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். அவர் தாமத்தில் தங்கியும் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம், தாமத்தில் தங்காமலும் அவ்வாறு பார்க்கலாம். எனவே அது அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் பக்தியின் அளவை பொறுத்தது. So that's why Jiva Goswami says you can meditate on dham, and that's as good as being the dham. இதன் காரணமாகவே ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், நீங்கள் தாமத்தை நினைத்து மனதில் தியானியுங்கள், அது தாமத்தில் இருப்பதற்குண்டான அதே பலனை வழங்கும் என்று. Another question like Musi, I think Bhakti Rasami into this Rupa Goswami, he said that this the Vipralambha bhava is the highest. Like similarly, the separated from the dhamma is the highest than that direct association with the dhamma. We can say also, separation from the dhamma is higher than this association with the dhamma. Can we say also? பக்தி ரசாமி சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி விப்ரலம்ப பாவமே மிக மிக உயர்ந்தது என்று கூறுகிறார். எனவே தாமத்திலிருந்து பிரிந்து இருக்கும் பொழுது அதை நினைப்பது தாமத்தில் வசிப்பதை விட மிக மிக உயர்ந்தது என்று நாம் கருதலாமா? Well, we don't really speak about Vipralambha in terms of the Dhamma, because that Vipralambha usually refers to personalities and rasa. நாம் விப்ரலம்பம் என்ற விஷயத்தை தாமத்தின் அடிப்படையில் பேசுவது கிடையாது. ஏனென்றால் பொதுவாக விப்ரலம்பம் என்பது ஒரு நபர் மற்றும் ரசங்களின் தொடர்புடைய ஒரு விஷயமாகும். Secondarily, of course, we can have a relationship with the dham or Krishna's peacock feather or his flute or anything like that, but generally we don't consider that to be like separation and union and whatever. பொதுவாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மயில் பீலி ஆடை போன்றவற்றோடு ஒரு உறவு முறை வைத்திருக்கலாம். ஆனால் அதை நாம் பகவானிடமிருந்து பிரிந்திருக்கும் விப்ரலம்பம் போன்ற ஒன்றாக கருதுவதில்லை. Prabhuji, can you please use mic? We live in the dham, but we cannot appreciate the dham. Yeah. Because of not having qualification. But when we are away from the dham, we can appreciate. Oh, I supposed to go to Vrindavan like this, and some kind of intense desire we develop. தாமத்தில் வசிக்கும் பொழுது அதன் மகிமையை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தாமத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும் பொழுது நாம் அந்த தாமத்தின் மகிமைகளை அதிகமாக புரிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறதா? Yes, we can develop that feeling, but generally we don't call it, say, Vipralambha or anything, because it's not a rasa. அது போன்ற ஒரு மனப்பான்மையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் அதை நாம் விப்ரலம்பம் என்று குறிப்பிட முடியாது. அது ஒரு ரசமாக கருதப்படுவதில்லை. When Pralaya take place, the whole planet is annihilated. In that even Ganges river, all other holy dham, Vrindavan, everything disappear or they are remain eternal. பிரளய காலத்தில் மொத்த உலகமும் அழிக்கப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் புனித தாமம், கங்கை போன்றவை அழிக்கப்படுகிறதா அல்லது அப்பொழுது கூட அது நித்தியமாக இருக்கிறதா? For a materialist, yes, they will disappear. பௌதிகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அது மறைகிறது. You're spiritualized, then you're living in the spiritual world anyway, so it doesn't disappear. You're in the spiritual ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அது மறைவதே கிடையாது. கிருஷ்ண மகாராஜ், இங்கே அரக்கோணம் பக்கத்தில் சோளிங்கன்ற ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே திருக்கடிகை ஒரு நாள் வசித்தாலே அங்கே எல்லாருக்கும் மோட்சம் நிஜர் சொல்லப்படுது. ஸோ இது அங்கே வசிக்கக்கூடிய அசுரர்கள் மற்ற விலங்குகளுக்கும் பொருந்துமா இல்லை பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா அப்படின்னு?
Maharaj, nearby Arakonam, there is a place called Sholingar, and it is said that if a person resides in Sholingar for one day, they will go to moksha. So, is this applicable only for human beings, or asuras and demons living in Sholingar also will get the same effect? Well, it depends whether the scripture says that or not. If it says that the animals also get, then they would get. If it only mentions human beings, then we only accept human beings getting it. அது சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கு ஏற்ப நடக்கும். அங்கே மிருகங்கள் மட்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டால் மிருகங்களுக்கும் கிடைக்கும், அல்லது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கதி கிடைக்கும் என்றால் அது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். I think concerning Puri, even the animals will probably get liberation. Yeah? The crow or whatever, they all get liberation there. பூரியில் வசிக்கும் மிருகங்களுக்கு கூட முக்தி கிடைக்கும் என்று கூறியுள்ளதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். Online. Maharaj, the first question is, if devotees can't go to dham, how to get the same effect while living far away from dham? பக்தர்கள் தாமத்திற்கு சென்று வசிக்க முடியும். பக்தர்கள் தாமத்திற்கு சென்று வசிக்க முடியாவிட்டால் அதே பலனை தாமத்திலிருந்து தொலைவில் வாழும் பொழுது அவர்கள் எப்படி அடைய முடியும்? What I mentioned, the substitute is to remember the dham. தாமத்தை மனதில் நினைப்பதன் மூலமாகவே அந்த பலனை ஒருவர் அடைய முடியும். So if you can remember the dham, it may be even better than living there where you're not remembering the dham. தாமத்தை நினைப்பதன் மூலமாக அங்கே வசிப்பதை விட அதிகமான பலனை ஒருவர் பெற முடியும். Maharaj, the next question is, more often because of our false ego and selfish material desires, we become envious of devotees rather than being their servant. Thus, we lose shelter of devotees. How to overcome it? Does the dham shifts its place after pralaya? There are two questions, Maharaj. More often, because of our false ego and selfish material desires, we become envious of devotees rather than being their servant. Thus, we lose shelter of devotees. How can we overcome it? One second, Maharaj, let me translate. பொதுவாக நம்முடைய பொய் அகங்காரம் காரணமாக மற்றும் சுயநல ஆசைகள் காரணமாக நாம் பக்தர்கள் மேல் பொறாமை கொள்கிறோம். அவர்களின் சேவர்களாக செயல்படுவதை விட அவர்கள் மேல் பொறாமை எண்ணமானது நம் மனதில் அதிகமாக தோன்றுகிறது. எனவே நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை இழக்கிறோம். இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீண்டு வருவது? Well, offense against devotees is a very serious matter, because through that our bhakti will decrease. பக்தர்களுக்கு எதிரான அபராதம் மிக மிக கடுமையான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இதை ஒருவர் செய்தார் என்றால் அவரின் பக்தி மெல்ல மெல்ல குறைந்து விடும். But the performance of bhakti itself is the only cure as well. பக்தி சேவையை கடைபிடிப்பதே இதற்கு உண்டான ஒரே மருந்தாகும். So all the devotee can do is follow the prescriptions and apologize to the devotees and keep chanting the holy name. பக்தர்களின் சங்கத்தை அடிச்சோடை பின்பற்றுவது, சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இதிலிருந்து ஒருவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். But unfortunately, Maharaj, yes Maharaj, yes Maharaj. Unfortunately, then his taste will be less, so his eagerness to chant will also be less. ஆனால் அவரின் ருசியானது குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவரின் ஆவலும் குறைவாகவே இருக்கும். So a better solution is not to commit the offense in the first place. இதற்கு இதைவிட சிறந்த தீர்வு அபராதமே செய்யாமல் இருப்பதாகும். One question. Maharaj, why the holy dhams are formed only in India, not in other countries? புனித தாமங்கள் ஏன் இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கிறது, வேறு நாடுகளில் இருப்பதில்லை? Well, the Supreme Lord chooses a particular place to appear, and in every day of Brahma it's the same place. பரமபுருஷ பகவான் தான் தோன்றுவதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அது பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு நாளிலும் அதே இடமாகவே அமைகிறது. Of course, he does not appear only on earth, he also appears in the hellish planets and heavenly planets as well. பகவான் பூமியில் மட்டும் அவதரிப்பதில்லை, அவர் நரகலோகங்கள் சொர்க்கலோகங்களிலும் அவதரிக்கிறார். But that's the will of the Lord, where and when he wants to appear.
ஆனால் அவர் எங்கே தோன்ற வேண்டும், எப்படி தோன்ற வேண்டும், எப்பொழுது தோன்ற வேண்டும் என்பது அவரின் தனிப்பட்ட இச்சையை பொறுத்தது. Maharaj, the next question is, how should one get purified in consciousness from the offenses being done to dhamma? எப்படி தாமத்திற்கு எதிரான அபராதத்திலிருந்து ஒருவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும், அவர் எப்படி தூய்மை அடைய முடியும்? Well, as with any offense, we have to realize our mistake and apologize and whatever, and we have to do chanting of the holy name and other aspects of devotional service without the offense. அபராதத்தை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய தவறை உணர வேண்டும், நம்மை திருத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அபராதம் இல்லாமல் சரியான மனப்பான்மையில் நாம் நாமஜபம் செய்வதில் முயற்சிக்க வேண்டும். The next question is, Maharaj, you told about that 10 dham offenses. Can you please explain in short about the 10 offenses? And the next part is whether Vaishnava aparad will have more effect than dham aparad. Please explain in this regard. தாமத்திற்கு எதிரான 10 அபராதங்களை பற்றி கூறினீர்கள், அதை பற்றி சுருக்கமாக விளக்க முடியுமா? வைஷ்ணவ அபராதம் என்பது தாம அபராதத்தை விட அதிகமான சக்தி வாய்ந்தது, அதற்கான பலன் மிக மிக அதிகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை சற்று விளக்கமாக கூற முடியுமா? Well, in general, you take the offenses against the holy name and you just substitute dhamma instead of nama and you'll get the aparads. நாமத்திற்கு பதிலாக தாமம் என்று நாம் கருதினால் கூட அதே அபராதத்தின் விளைவுதான் நாம் அனுபவிப்போம். Thank you, Maharaj. There are no more questions. Thank you. Recording stopped. Hare Krishna. Srinivas Nidai Prabhu, just once again. Today, dear devotees,